Beware of man. Beware of man. Sheni paye. Sheni paye. Aradia sundwe nkan baabi a owa otime nkan. Osom for Reverend Charles Ajani Boateng. Wonim se Nyankopon a obo nipa. Osuro nipa pa. Adia Nyankopon suro ewo wiase we mu eni nipa obo no. Ene me bie wadwenem kakra na ma kire wade. Wonim se adia Nyankopon bo ye nyina nipa ne obi a okure Nyankopon honhom. Nipa ne obi a okure Nyankopon ajapadie bi a eye ne kra. Enti Nyame onsuro bonsam. Onsuro adie bia. Na mmom osuro nipa adentia. Sanse nipa enkoana ne abode etimi ma Nyankopon ne suodi hunu sesa. Se nipa ye na adwene se asema awrade Nyankopon aka na me mane mmamu a ampa nipa besesa Nyame anu asama mane mmam. Sabonsam betumi asori atie Nyankopon na wase Nyame ani suodi hunu na botaye ne tirim pa wonam nipa so. Nti Nyame osuro nipa pa. Ati ase osuro nipa. Se bonsam pese wo bere Nyankopon ase a onfa wodwan kanaman akokọ dabo nantwie osono prekoso onfa aboa so da wonam nipa so. What I say, wonam nipa so. There are many great men of God, children of God, and Nyame de wo mo ba wiasem ha no pese wo de tene ne nam wo mo so ebe wiase abonsam fa nipa so ebere wo mo ase. Hwe nipa yie wate nipa nye hwe nipa yie se wa hwe nipa yie ne wa mo wani ana ho a ahwe ya wunyini ncha na botaye esi wani so ne wani suodi hunu no ebesesa na wuntumi mfa nkwa wie ya da sanse bonsam be fa nipa so asesa wadwen na nka me yonko ne me ne wo ko kamtisi me mra ofie mesra wo adan a minim preach town minim ade town enti etwa se o ma o yire edi adrogu timu mame sade be ya wo be kumme na kamtisi na me ne wo ko no o ma me kwanya me kodina ho a medu sunkunim na mpa be sofo ba ko na asem weto no abusuafo hwe nipa yie menua nan me hwa wo ne wo mba ema ba bi ntina me disika agya o metu kwan akwa aba wafa sika no digya atomi fie sa ase abusua hwe nipa yie da bia me ka me se nipa etese abu ahuriye emoja mpani tirimu da emoja aya asa wo yesofu difo wahunu sadie wenye nanso abofra we me man kwan ade woni mu so ti mame nkanya ne hu nipa bi o mame a watem na wo no ono de koka ntamtia na ham se wo bu o mame nti obetie nti oba yarefo no koka ntamtia wo ba na wonwa no sade be ye ni suodi hunu esi abrante na ni so no be sade na obebo asesa wo abrabom abusu ahwe nipa yie na nipa nye nipa nyo da bia meka me se nipa nyina subanta sakwata se wade ase papa fo wom ni papa e wo wiase nanso omo noso age awurade aboa akoneti bi e de aben me se ma me ya sofo ahu na nka minim se nipa mu gu ahodo na mmom de wo ben wo na bonsam betumi afa ne so ase wo hwe Judas Iscariot who Judas me yonko nem se me suani me Yesu me ne ne firi soro ho Juda Galilea Nazareth fam asuafo nyina firi amanamamu ewo Israel afam wo de me ne firi kro wonni me ni mfie ni mase Judas ade bia ye benya no me de man sika me de man ajapade bia me ne monam amenya no me de man se kura wo be complain am se fa sanse mi ni musuban ni nipa wo yenti eba ne sen na wo so dome eba ne sen na wo yem hia ni wo so hwemi asua me na eduru ba bia wutimi koton me ejisika se yenkume wa hu de nipa tumi ye suro nipo
ne mu oni na ho bompaye na Awurade nkɔnete ne papa emme wo ate anya saa nipa bebre wasima obedwene ho awonte ase beware of men han se ni papa no so se nya Awurade na wo nipa afa kasa abere aboa bi ate yawe ka ya abere aboa sei ana aboa me kakra mami nya baabi nyina se de beye nhyira na afoforo nyina ebete me nka sei na abere antie otumi ye nipa se da onye nipa se da bia aso ye boje so wosana omoa na ye crucify him mia me fie mpo na madane tamfo yi na nka odasani be fa me mpaboa afa matade afa me sapode akomalam ho se wonkume sanse de wo me muso ogya me amede abusua ni monyam abusuafo nipa nye hwe nipa yie wate ni papa no so hwe nipa yie na malam kante na wo bose de bo anwam ose me frɛ ne nsoroma mbantima me mfrɛ no enya nyame na wo nipa afa abusua enka nipa nte ase o kanipa nte ase o kwa wo ba na ye obi tan watade a obese ye obi tan o kasa ampo obi tiri nso oben wonsa kwa wana na ye obi ya hom ye kura wumpo no obi ani abere nipa ye wate na ni papa no so nipa ye ni papa no so nipa na nka asafo magumase minim se me wa adofo me preacher ye boje me so na nka asore ba timi akobo pa saswa futimi shankom ekire na wada na hinta semadi aboa ni kunu obedwam nti etwase ye kumswafo ne yakobo pa kumswafo nipa yie ni papa no so mo son for Reverend Charles Ejene Mboatan de me ka kire ono no onua one ne nsada yiwa mumpohwe ni yie onya wo be hawo hwe ni yie nipa mpe nipa nkoso ba bia wo pagya duru no mpese obeduru ho o ka no kora kire na o de wato tankuru wam etwase obo pa ma ye kumi na watena onyame nkumi bio so obi bewu ayewa Isaiah chapter 5 verse number 22 coming wosi wonue wo sefo a won sai wo wonue wo sefo a won sai wo eda wo beja sai no saa da no na sai ye ebeduru ho kum nipa nyina wo wiase na nka wo nko a wo de obetene bo amotene wo wo ye wadamfo ona abo wo nti ontimi mefawo wade ase ana menya o papa na nka de boni na betua meka timi ko ka me honsem monne e kire me farefo sade e be ya obegu manim ase ni papa no so woni na ho na wanyina te na ba ne saa die nyame de asa wonsa ne de wo mu no wo de bekwa wie pa ene hwe wodi die ene wonom wo se wo kɔ ene wo ba hwe ne yie wate ɛhɔ ene nipa be fa nyam hwa wano ka sa yo na ma wadwene mu na hɔ sansa kire ne se die firi nipa mu ba ne gu nipa ho fi enye de kɔ nipa mu eno nkire se aduane bia na wudi eno nkire se nsuo bia na wonom eno nkire se nipa bia na wona na hwia bom woni na hɔ na bonsam be sewa onem nipa so nyame wadwempa ma wo na nipa de waye se huriye ujana wode obe hanam amanese me do be see our song for Reverend Charles Ejene Mboatan. Beware of man. Why? Because men, most of them are evil. God bless you. Bye bye.